Hey, what's up everyone? It's Metro Game 75 here today. We're playing Café Stella and the Reaper's Butterflies, Episode 6. Alright, let's get started. So, we could just wait and see how it plays out for now. 話を聞く限りでは今のところは聖者の魂に死者の魂のかけらが及ぼす影響は微々たるものだ。今は一人ではなく周りに家族もいるのだろう。会話やコミュニケーションを取ればその影響はより小さくなる。今後の変化を見てからでも対応は遅くない。危険なのは全てに執着しなくなって話しかけてもまともな反応が返ってこなくなった時です。 This seems pretty bad for someone who's losing the aspects of life. Couldn't you just slash them with your skithy like you did to me? 衰弱した魂を元に戻すことはできません。死神の鎌はあくまで回収するためのものですから。 If so, then... 必要なのは立ち直るためのショックと言いますか、きっかけと言いますか。本人の魂を揺さぶり、再び執着を抱かせるような強い感情や思いが必要です。Speaking of which, is it possible that I'm the one attracting all those butterflies around Shioyama-san? I do live in the same place apartment building as her, but below. それはない。 Are you sure? You don't have to lie to spare my feelings. 信じろ。そんな重要なことを隠したりはしない。 Alright. そもそもお前の魂は近づいてきた蝶を取り込むんだ。周囲に影響を及ぼすことはない。 Well, that's a relief. Thank God it's not affecting the people around me. とにかく今は目先の問題を解決させましょう。あっちこっちに問題を抱えたままでは身動きが取れなくなる。 Alright, I'll try to keep up with Shioyama-san and ask her family how she's doing. In the meantime, let's focus on the cafe. そうですね。頑張らないと。Let's just get this place done and up to top notch. So I've been giving it some thought. 聞かせて。 Once Shiki-san arrives, we resume our discussion about the cafe's design. Firstly, I think we need to increase the lighting in here. Secondly, a few more menu items wouldn't hurt either. It's fun to have options to choose from, and it encourages customers to visit again to try something new. It also gives people something to talk if they're order different items. 分け合い。噂には聞いたことある。 I know you said you don't go drinking, but I didn't know you never been to a restaurant with anyone before. ぼっちですけど何か文句あります？ I mean, of course. I mean, you're the popular girl. You stab every guy left to right, just rejected them hardly than any other person. Well, not at all, honestly. I can very much relate. What about you, Akizuki-san? 死神ですからゆっくりお茶するような人付き合いはなくてすみません。 Man, everyone here is a loner, huh? That sucks. 高峰君を含めてね。 Yep. Yeah. Anyways, back to what I was saying. Also, I think we should reconsider our staff configuration. と言いますと？ Well, for instance, I think you're very pretty, Kizuki-san, and you have a very lovely smile. え？あ、はい。それはどうもありがとうございます。で、もしかして口説こうとしてます？ What? Am I trying to hit on you? What do you mean? 嬉しかったですけど、いくらなんでもそんな一言で股を開くほど私はちょろくはありませんから。Spread your legs? Spread your legs? What? You don't have to make it sound so vulgar. And I'm not hitting on you, obviously. なんだ、それは残念。 What? So you want me then? Wow. でもだったら一体どういうおつもりですか？ Well, a pretty girl like you serving customers is going to turn a lot more heads than a guy like me. I think you'd be suited to work as a waitress than a cook. Unless something goes terribly wrong, I can handle the food provision instead. そういうことですか。はあ、びっくりした。
That being said, I can't be manning the kitchen full time either. So we're going to need to hire another cook. That means we need to finalize our recipes, and create a training manual. じゃあまずはメニューを確定させないと。 Right? I was thinking parfaits. They're easy to top with strawberries and other fruits, and they don't take much practice to consistently. What do you guys think? パフェ作れるの？ There's not too much to it. All you really have to do is assemble the ingredients to serve. It's simpler than you think. へえ、そうなんだ。あ、思ったんだけど、オムライスは薄焼きの他に半熟のタイプも追加するのはどう？ That should be doable. I can't, though. I guess I'll just practice till I get it. I'm the one who suggests I work in the kitchen, so I have a responsibility. This isn't the time to be making excuses. But first, I have to get as good as making the omelet rice as Aki-san. 高峰さんなら大丈夫です。すぐに作れるようになります。 No pressure, eh? Well, I'll do my best. よろしくお願いしますね。 Also, as far as dishes I can make goes, what about pasta? 自信があるんですか？ It's more of a question of difficulty rather than confidence. Since we're going to be serving it to customers, I'm going to need a lot of practice regardless, but I think I can do it. And if we're going with a tomato-based pasta or carbonara, we'll be able to reuse a lot of the same ingredients. それができれば助かるけど、一気に増やすことになるけど。 I guess that depends on how perfect we want to make them, but the cafe's success hinges on this. We should give it a try before we go making excuses. ありがとう。 Anyway, our most important item, of course, will be the pancakes. Since our target customers are mainly going to be a woman, we should prioritize making them good as much as possible. The pancakes I had at the trendy cafe yesterday were unquestionably delicious, but according to Nozomi, that level of quality is actually considered fairly average. But I fully understand her reservations about making her own now. That's why I was hoping Hiroto's sister could help us out. Instead, well, as it turns out, she has her own problems to deal with. Well, I suppose things don't always work out the way you want. I'm still trying to figure out things all on that end. But for now, let's talk about what we can do ourselves. はい。 So far, I've already found one potential new worker. Her name is Sumizome Nozomi, and she's a childhood friend of mine. Known her ever since we were kids, and so I can vouch for her character. 高峰君の幼なじみ？ Yeah. そっか。それなら人柄の心配はなさそう。何せ子供の頃からずっと高峰君と付き合ってきてるんだから。 Right, I'm sure you'll get along with her. そこを認めていくんですね。 What? I'm trying to be more a positive person. そういうのポジティブって言うのかな。嫌いではありませんけどね。そういうスタンスも。 Nozomi's a cheery girl with a big smile. She's thoughtful and considerate, and she knows how to cook too. Plus, she's a coffee drinker herself. She's pretty smart too, so she should have no trouble learning how to brew different coffee and tea. Probably. She won't be able to take too many shifts since she's still in the school, but I think she'll be a valuable addition to the team nonetheless. そこまで推薦するならほぼ決まりでいいかも。さすがに決定に関しては本人と会う必要はあるけど。 I've done all I can. The rest is up to Nozomi, though I don't think there's any cause for concern. I'm confident she could ace an interview at any company, let alone an interview for a part-time job at a cafe. She's a people person after all. 失礼します。 Huh? This is the one I saw in the previous episode. はい。大変申し訳ありません。まだオープンしていないんですが。おお、綺麗なメイドさんだ。I beg your pardon. Oh my gosh. いえ、ごめんなさい。
客じゃないんです。表の張り紙を見て応募させてもらえたらと。表の張り紙っていうとアルバイトの？はい、私火打ち谷メイと言います。アルバイトは初めてなんですけど、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。Trying to think of something now. あれ、募集してるんですよね。Oh, yes, we are. あ、うん、ごめんなさい。まさか昨日の今日で来てくれるとは思ってなかったから。来てくれてありがとう。じゃあ面接を今から時間ある？はい、もちろん暇してます。よろしくお願いします。すみません、この後なんですが、私はちょっと用事があるので外に出てきます。ですから申し訳ありませんが、夏目さんにお任せしてもいいですか？わかった。じゃあ私と高峰くんで。What kind of errand? その部屋に集まっていた蝶々を捕まえてきます。放置しているとそのまま高峰さんの部屋に移動してくる心配もありますしね。Okay, I think I should come along as well for that. Sorry for the trouble. いえいえ、これも死神のお仕事ですから。 But, how are you going to get in? Her door's locked. そこは問題ありません。ピッキングは得意です。 Sheesh. She could probably come to my house right now. ジョークですってば。アキスとは違いますよ。私は死神ですからね。そこら辺の心配は無用です。では行ってきますね。 Alright, see you later. After waving goodbye to Akisugi-san, we sit down to begin the interview. それじゃあ早速始めさせてもらいます。はい、よろしくお願いします。こういうの聞く側に回るの初めてだから緊張するな。 Yeah, same here. ごめんなさい。それでは改めて自己紹介をお願いします。名前は火打谷メイです。今までにアルバイトの経験はありません。基本的には土日も平気です。はじめまして、四季夏目です。その制服牧畑よね。はい、牧畑女学院2年 A 組、出席番号は29番です。懐かしい。私も通ってたから。先輩ですか？ Oh, you went to an all-girls school, Shiki-san? I could totally see that. You must have been pretty popular back in those days, especially with your underclassmen. なんでそう思うの？ I don't know, you just seem like the sort of person younger girls would look up to. まあ、バレンタインの日には下の子たちからチョコをもらうこともあったけど。 Nothing sweeter than that. That yaffle romance in an all-girls school. そういうお嬢様は妄想の中だけ。 Weird fantasies? I have more than just that. 真相の令嬢という雰囲気とは違うかもしれませんね。It's not. 教室結構汚いし、雨の日はタイツとか靴下とか干したりもしますから。 Really? Well, I mean, you girls might catch a cold otherwise, so that's understandable. 暑い時はパンティ気にせずスカートで仰ぐし、廊下を下着姿で走る子もいるし。 Damn, that's something I'd like to see. So you're telling me the girls there never get really touchy-feely with each other? That's what everyone says all schoolgirls are like. 人と状況によってなくはないけど、ほら、人の肌を気にする前に自分の日焼け止め塗るのに忙しいから。そういうのあってもおっさんなノリが多いかもですね。
恥じらいとかではなく、あとブラホック外し選手権とか。やってる子いたな、そういうの。 Well, I'm sure the sort of conversations they have are cute and girly at least. 教室の中にあるものでどっちが攻めでどっちが受けとか言ってた。机と椅子とか黒板とチョークなんかは定番ですよね。 Surely not all girls' schools are like that, right? The school I went to, Shirotaki Academy, is a co-ed institution. It's the same school as nobody currently goes to, and even they were more respectable than this. お嬢様じゃないのは私もですから、文句なんて言えませんけど。I gotta say, you're a very friendly person, Hichidani-san. Really easy to talk to. ありがとうございます。それだけが取り柄だって親にも言われます。うるさいって言われることもあるので、気をつけなきゃとは思っているんですよ、これでも。私はそのままでいいと思うけど、日内谷さんの笑顔は周りも明るくしてくれそうな笑顔だから。なんだか照れますね。ありがとうございます。あ、日内谷って言いづらくないですか？自己紹介の時、自分で自分の名字を噛んだりするんですよね。もしなんだったらメイって呼んでくださいね。Oh, we can call her May. Alright, May-chan. なんでどもるの？気持ち悪い。 Oh, come on, I'm just trying to pronounce it. Lay off. It's hard enough to address a girl by a name, let alone by her first name. My call is only by her first name, but that's only because we've known each other forever. 名前で呼ぶだけなんですから、そこまで緊張しなくても。別に呼び捨てにしてもらっても構いませんよ。 May. だからキモい。 Yo! What the hell? I like being a creep for just saying that. 名字の方が呼びやすければそのままでも。何にせよ気軽に呼んでください。 Thanks. I think I'll stick with Hichui Daddy-san until I get used to it. I wouldn't want him to sound like a creep after all. わかりました。 Actually, I don't think I've introduced myself yet. I'm Takama Kosui. I'm a junior in Hitotsuboshi University. 私も改めて四季夏目、同じく一つ星大学の3年。呼び方は任せる。名前でも構わないから。 Say for me, whatever works for you. なら夏目先輩と昴生先輩で。 Are you using senpai for me too? だってこのお店の先輩ですから。 I guess that's true. Not that I really have a problem with it, honestly. Well, whatever. Let's go with that. はい。それでどうしてこの店で働こうと？そこの道を登下校で使ってるんですけど、昨日アルバイト募集の張り紙を見て、家も近いしカフェでアルバイトっていうのもいいかなと思ったんですけど、もっとちゃんとした理由が必要ですか？基本的な質問をしてみただけだから気にしないで。正直に答えてくれればいいから。わかりました。ありがとうございます。 So you live in this area, Hichui Dani-san? そうですね。歩いて5分くらい。学院には表の道を通って駅まで行って、そこから電車です。だから働きやすいかなって。 If I recall, Makihata is about 15 minutes away by train. Is that right? はい。あ、なので平日は夕方ぐらいからしか来れないと思いますけど。そこら辺のシフトは後々話し合うから、今は気にしないで平気。わかりました。 By the way, can you cook? いやー、料理は苦手です。
I guess that should be alright. I mean, she could serve. 調理実習の授業はありましたけど、同じ班の子に危ないから包丁を持つなって言われちゃうぐらいで。They never let you touch a knife. You should just grab and be like, alright, start slashing. I'm just kidding. That sucks. キッチンにも入れないとダメですか？シフトにも影響することだから確認をしただけ。あ、フロア担当だとしてもコーヒーと紅茶の入れ方は覚えてほしいけど。On that note, are you a big tea drinker? はい、好きですよ、午前の紅茶。Oh. ダメですか？紅茶過信の方が良かったですか？ Oh, you're fine. I prefer gozen no culture myself anyway. 仲間ですね。そういうことじゃないんだけど、その知識もないってことね。What about coffee? 実はコーヒーは飲んだことなくって。Not even once? いやー、なんか苦いってよく聞くじゃないですか。苦いのダメなんですよ。実はゴーヤとかも苦手で。だからなかなか踏ん切りがつかないんですよね。残すともったいないし。わかる。コーヒーとかゴーヤとかピーマンとか苦いのが美味しい方が変でしょ。 I think that's almost blasphemy coming from someone who works at the cafe. あ、私ピーマンは平気です。肉詰め美味しいですよね。She's blushing hard as hell. You don't like green peppers? うるさいな。She doesn't. Oh, she do. だいたいお子様舌とかよく言うけど、未来の数が多くて味に対して敏感なだけなんだから調べたことはないけど。I was only asking. ならそのニヤついた顔をやめて。ぬかっ腹が立つ。Am I smirking? Honestly, I can't tell. なんだか楽しそうな職場ですね。いらぬ恥をかいた。くそ。 Let's move on to the next question. Do you visit cafes very often? カフェなら Internet cafes? Okay. What's your favorite noodle dish? ラーメンです。 Everyone's favorite food, huh? I like ramen too. 好きな麺類ってラーメンぐらいしか思いつかなかったので。Now I get it. This girl is as pure, genuine, and cheerful as they come. She's probably the type of girl who has zero interest in her class social cliches, but nobody minds because that's just how she is. こんな私じゃやっぱりダメですか？雰囲気が違いますかね。 I want to say that. But while we're on the topic, how would you describe the atmosphere in here? 落ち着いた大人な雰囲気ですかね。制服で来ない方が良かったかもってちょっと逃げようかと思いました。そっか。やっぱりそこから変えた方がいいのかな。The thing is, we're looking to hire someone to be part of our opening staff, but actually we're still at the preparation stage. And before we open for business, we're planning to overhaul the vibe of the cafe. その時には火内谷さんみたいな明るい笑顔が必要になると思う。なんか照れますね。あれそれってつまり雇ってもらえるってことですか？もしかしたらオープンさせられない可能性もないわけではないんだけど、それでもよければぜひ協力をしてほしいと思ってる。やったー！ありがとうございます。 Well, welcome to the cafe. さっき言った通りオープンできるならって条件がついちゃうけど。平気です。よろしくお願いします。も
し何かお手伝いできることがあったらどしどし言ってくださいね。ありがとう。 There's something actually. はい。 This is just for personal reference, so feel free to answer as candidly as you like. What do you think we should do to make the place more appealing and welcoming? そうですね。正直夏目先輩は美人で素敵で大人っぽくって憧れます。そう？でも美人すぎて緊張すると言いますか、美人のメイドさんがいる専門店っぽい気がしちゃって、そこら辺に私は圧を感じましたかね。原因は私なんだ。あ、いえ、そんなつもりで言ったわけではないですよ。May, why don't you try welcoming us into the cafe just as a test? いらっしゃいませ。Hmm, 何？ you certainly are pretty. からかってる？ No, I'm serious though. I think you could try smiling more. 笑えてない？ You definitely were, but it has what it was more of a mature, cool beauty of a kind of a smile. そう、それですそれ。I think a brighter, more cheery smile would make you come across as more welcoming. Could you give her an example of Hyuichi Daddy-san? いらっしゃいませ。みたいな。改めて言うと思ったよりも恥ずかしいですねこれ。ちゃんとできてます？ Perfect, no complaints. よかった。ありがとうございます。納得した。 Maybe try focusing on your smile a bit more. スマイル。いらっしゃいませ。 What is that? 何その反応。 That was way too stiff. そんなつもりはないんだけど。 It's gotta be soft or sweet. Raise the corners of your mouth higher. いらっしゃいませ。 Okay, that sounds fine. 笑顔だとは思うんですけど。言わなくていい。できてないのは自分でも分かってるから。笑わなきゃって意識すると逆に難しくて。 She tried to smile harder. Sheesh. Well, it is a natural smile for you. Usually you smile like some sort of a model. それはそれでとっても魅力的なんですけどね。いらっしゃいませ。 You just need more practice, as I do. As do I in the kitchen. This is gonna take a while. After the interview, we continued talking about our plans for the cafe, and before we knew it, the sky outside had grown dark and night has fallen. 高峰さん、お帰りですか？ Yeah, how did you go with the butterflies? 滞りなく捕まえることができました。 That's good. By the way, what do you do with all these souls once you collect them? それはそうですね。ちょっと私とデートしませんか？ Date? はい、デート。少し顔が赤いですよ。 What? もしかして照れちゃってます？可愛いところがありますよね。 Yeah, keep laughing at the virgin. 気にしすぎですってば。それに童貞臭いとしても今回はいい童貞臭さです。可愛い童貞っぽさです。 Is that supposed to be a compliment because I feel like I'm being made fun of? 少なくともけなしてはいませんよ。
それじゃあ二人きりのデートに向かいましょうか。 Alright. What's this? What is this place? 私とカッカが間借りしている部屋です。 You two live here? The room is scarcely furnished and hardly feels like a living space. Those are the first impressions. 一時的に拠点としているだけですから。 Okay, speaking of where His Excellency... 猫の会合にでも出てるんだと思います。 That's a thing? でも勘違いしないでください。デートで部屋にあげたからって妙な下心は持たないでくださいね。違いますからね。 I know, but why? But then why did you bring me here? なるべく念のために人目を避けておきたかったんです。 With that, she reaches into her pocket and pulls out a strange object. Is that a lantern? The smallest object looks vaguely familiar. はい。カッカが腰からぶら下げていたものです。死神の鎌を使って回収した魂はこのランタンにとどまることになります。そしてある程度集まったところで神のもとへ帰ってもらいます。 The lantern placed near the windowsill begins to glow. The source of that light is butterflies floating about inside the globe. They continue to shine even brighter, illuminating our surroundings. Eventually, the butterflies begin to escape along with the light. They almost seem to blend into the moonlight. Countless butterflies climb up into the night sky, traveling towards the moon. Wow. I nearly gaps are allowed in pure eye. This wasn't a brilliant fireworks display or a beautiful nighttime view, but there was something magical about the scene nonetheless. Perhaps like Yuki-san's presence added to it. All I could do is stand there and stare. It's beautiful, though I'm not sure if that's an appropriate thing to say. どうしてですか? Well, aren't those people's souls feels a little disrespectful. 私は不謹慎ではないと思いますよ。現世を漂ったままではいずれ消滅してしまいます。ですが神様のもとへ帰ることで新たな役目が与えられるんです。いわば新たな門出ですからね。 I guess that's one way to think about it. まあごく稀に蝶を取り込んでしまう人もいるわけですが。 Sorry. いいえ、それも消滅から魂を救っているんです。ある意味では人助けと言えます。だからそんな風には考えなくていいんですよ。 But I say too many people, and now God is on the verge of deleting me from this world. 確かに笑えない事態ですね。 Says the one laughing. すみません。でもこれはそれぐらい安心しているってことです。高峰さんなら心から望む幸せを手に入れられますよ。絶対。 I hope so. その頃にはきっと童貞だって卒業できてます。 I silly hope to, so too, but you really don't have to bring up my virginity at every given opportunity. すみません。でも冗談で言ってるわけでもありません。高峰さんならすぐに魅力あふれる人間になれます。私が保証します。 Well, thanks. はい。 It's hard to tell if she's serious or not, but there's just something so captivating about that enigmatic smile of hers. So curious expression. One both slightly childish yet strangely mature. For some reason, it caused me to feel bashful, like I'm being petted on the head by a woman a few years older than me. Thank you for asking me to work at the cafe with you. All my life, I can't remember being the center of an event, let alone actively engaging in it.
Even during school festivals, I only just do what I was told and nothing more. But I'm finding that being proactive is a lot more than fun than I thought. 無理やり巻き込んだようなものですから、内心は怒っているんじゃないかと、実はヒヤヒヤしてました。でもそう言ってもらえて安心しました。よかった。 So I don't think I can afford to relax and focus on having fun. After all, the cafe is going to survive if I simply treat it like a school festival. お客さんを笑顔にするためには自分が楽しむのも重要なことですよ。 I guess that's true. とはいえ、かくいう私にも余裕はないんですけど、ウェイトレスの仕事なんてできるかどうかちょっと心配です。 You'll do great, Akitsuki-san. I guarantee it. 卑怯ですよ。そんな言い方をされたら私だけできませんとは言えないじゃないですか。 That's the point. We can't have you of all people doubting yourself now. わかりました。頑張ってみます。 Don't worry, I meant everything I said after this afternoon. The fact that you're pretty, that you have a very lovely smile, all of it, so you've got nothing to worry about. やっぱり口説こうとしてますか？そりゃデートとか言い出したのは私ですけど、筆下ろしはしませんよ。 I didn't ask you to. 初めてっていうのはですね、一生の思い出になるものですから、勢いだけではなく互いの愛と愛を合わせて幸せで。 Does she mean on the physical level? Well, whatever. We're getting off topic. The only thing I want you to do for me is to be a server instead of a cook. そうですか。 I feel bad about it, but I know you'll do a great job. え、悪いって何がですか？ Well, you put in a lot of effort to perfecting that omelet rice, didn't you? I feel like all that hard work is going to waste because I want you to be a waitress instead. Not that it was a complete waste of time, but still. ああ、なるほど。そういう見方もできなくはないですけど、気にしないでください。私のことなら平気です。 I can see a hint of blame at Kazuki-san's smile. だって努力はすでに報われてますから。私にとっては高峰さんが美味しいって褒めてくれただけで十分なんですよ。 Though somewhat embarrassed, her smile retains a mature coolness. Once again, I find myself captivated by her expression. それに私が努力した分は高峰さんにも頑張ってもらいますから。 I'll do my best to match the level for cooking. それじゃあダメですね。再現じゃなく私の味を超えてもらうぐらいでないと。 Well, I'll try. 早速練習してみましょうか。 Sounds like a plan. はい。 Alright. カフェステラと死神の蝶。 Much to my surprise, I woke up earlier than usual today. Instead of lazing around the bed, I'm going to get up and wash my face before heading to the kitchen. Then I put out some ingredients from the fridge: chicken, onions, and a bottle of ketchup. Alright, let's do this. Okay, fine after already. The door to my room opens from the outside. あれ、なんで昴生君が起きてるの？しかもキッチンに立って。 Well, I feel bad about having to cook for me all the time, so I thought it was time I cooked for you breakfast for a change. 折りたたみ傘持ってきてないからそういうの困る。 Huh? Relax, I'm not gonna kill you. Come on. Help me out here. 理由があるのなら協力するのはやぶさかではないけど。 Thanks, you're the bestest of me. とりあえず何作るの？ Omelet rice! 朝から？オムレツじゃなくて？ I won't make too much, just a bit. ちなみにバターは？ Yep, and lots of it. I'll use plenty of fresh cream too. カロリーが朝からカロリーが。
Don't worry, once I heat it up, the butter and cream will just melt away. And if you can't see it, then there's 0 calories, right? そうくるか。 Thanks for the help. Nozomi, you're the best. 昴生君の鬼。 But despite her words, she doesn't try to run away either. I truly appreciate that. Although Akizuki-san had taught me how to make olive rice yesterday, I wouldn't exactly call the results a success. I messed up part way through the fried an egg. And fried the egg too thinly, causing it to tear apart when I tried to wrap it around the chicken and rice. I wouldn't have cared too much if I was eating it myself, but it's not something I could ever serve to a customer. So I decided to give it another go this morning. As luck would have it, my dad also happened to drop by for a visit just as my omelet rice exhibition got underway. So what do you think? チキンライスがべちゃべちゃだな。 I thought so. あと色とか包み方とか見栄えがちょっと悪いかな。仮に味が100点満点でも見栄えが0点だと評価も悪いと思う。ある意味では SNS 映えするかもしれないけどな。 It looks like crap, right? I know I need to practice more. Looks like I'll be eating omelet rice for breakfast and dinner for next while. Just hope my cholesterol levels can take it. 私キッチンに入ろうか。 I might need you to lend a hand from time to time when it gets busy, but I want you to merely out on the dinner floor. What our customers want is service with a smile, and you're a million times better at that than an unsociable sap like me. 明るい接客。私にできるかな。 Of course you can. You're incredibly cute. I'm not worried in the slightest. いきなり昴生君にそんなこと言われると背中がむずかゆいな。もしかして乗せられてる。私ちょろいとか思われてる。 No, I meant what I said. さようでありますか。のぞみちゃんもあの店でバイトを始めるのか？雇ってもらえるならですけどね。君なら大丈夫だろうさ。ただ What? 一昨日の件だ。あの後思ったんだ。店の雰囲気を変えるならユニフォームに関して考え直してもいいんじゃないかってな。 You do have a point. Sobi, Hyuichi, Dani, and Akizuki-san will need matching uniforms if they're going to be working the floor together. The maid outfit complements Shiki-san's beauty quite well, so I have no doubt it would look great on the other girls too. But the more maids we have, the more we're going to seem like a nice establishment. If we want to change the store's atmosphere, it might be a good idea to start by changing our uniforms first. Still, I thought for sure you weren't going to support me working at the cafe. In fact, I thought you'd be outright against it. 積極的な賛成はしていない。親としては就職活動に注力した方がいいんじゃないかと。 Obviously. とはいえ、失敗しろと思っているわけでもないさ。言いたいことは言った。それでも諦めずに努力するつもりなら、一肌ぐらいは脱いでやろうかとも思ってな。親として。 Well, thanks. What's so funny? 親子揃って素直じゃないなと思って。のぞみちゃんはどんなユニフォームを着たい？やっぱり可愛いユニフォームですね。私服では着たりしないカフェだからこその服とか。 Quick question. I appreciate that you're willing to pitch in to help, but what exactly can you do for us? 知り合いのデザイナーにユニフォームの件を頼んでみよう。 A professional? 貸しのある知り合いがいるんだ。一昨日の夜も一緒に飲んでたしな。そいつのところなら仕立てまでやれるだろうから、細かいことは心配するな。
Sounds like a good deal to me, but I'm gonna have to get back to you on that. もちろん分かってるさ。あくまで案を提示しているだけだ。ただ返事は早めにもらいたい。いつまた呼び出されるかわからないからな。Alright, I'll talk it over with my coworkers. And thanks! 親に遠慮するな。Oh, and it's only, are you free this evening? Shiki-san and the others say they want to see you. あ、最終面接だね。 It's not that a big deal. They just want to meet you in person. 準備できたら連絡入れて。今日は放課後神社の手伝いをしてるから。Will do. Oh, class. Hey. 高峰、お前バイト探してるんだろ？紹介してやろうか？ No, that's okay. I found one a while back. そっか。 After exchanging a few light greetings, I make my way over to Hirono City. よう、おはよ Morning. How did things go yesterday? う。姉貴の件か？とりあえず家でゴロゴロしてるよ。飯もちゃんと食ってたから健康ではある。Oh, that's good. とはいえ、パワハラのせいか、仕事に関してはすっかり疲れたみたいだ。今は働く気をなくしてるっぽい。話しかければ返事はするんだが、スマホの方はメッセージを打つのも面倒であんまり触れてないみたいだ。 That's not good. 一時的なものかもしれないから、親もしばらくは様子を見るって言ってたけどな。あの調子で引きこもったらどうしよう。長男としては非常に困る。 That's kind of a harsh way to think about it. こんなもんだと思うけどな。年の近い兄弟なんて。まあ仕事に疲れたっていう部分は理解できなくもない。 So the story about her getting screwed over was true? それはまだわからん。Oops. Fair. でもとりあえず大変ではあったみたいだな。早朝からケーキを作って開店までに商品を揃えて、その後も補充商品を作り続けて、夕方からは翌日の仕込みとか後片付けとか、日によってはその後にミーティング。実務は姉貴みたいな現場のパティシエがほとんどやってたらしい。なのに安月給。 It sure doesn't sound like a cakewalk. If things really were that bad, it's no wonder she was so susceptible to the negative influence of the butterflies. 姉貴が特別激務ってわけではなかったらしいけど、パティシエっていうか飲食全般じゃないのか。 Damn! Now that you mention it, why did your sister choose such a difficult career anyway? 選んだ理由の。ああ、そういや昔面接の練習をしてるときに原稿を見せてもらったな。俺が就職の面接を受けるときの参考になるかと思って。 What does she write? ちらっとしか見せてもらえなかったけど、要約するとデザートは重要だからだったかな。 What does that mean? ケーキってさ、普通は毎日食べるものじゃないだろ。家庭によっては特別なものだったり、あとコース料理とかだと最後に食べるのもデザートだ。メインがどれだけ美味しくても最後の一品がいまいちなせいで全てをぶち壊しにする可能性だってある。 Yeah. それにデザートを食べると幸せになれる。子供も大人もいろんな人を笑顔にする。それがデザートみたいなくっさい理由であの店に雇われたはずだ。 Sounds like a good reason to me, though. どうだろうな。俺からすると姉貴はそんな殊勝な人間じゃないからただの建前だと思うけど。 Well, I doubt she'd have to work here that long if she didn't have some degree of a passion at least. そういや、だいぶ早い段階からパティシエになりたいとか思ってたみたいだ
Then those words probably came from the heart, don't you think? で、笑顔にできるデザートを作ろうとしたら、作る側はドブラックだったってオチだ。I doubt she's as bad as a person as you're making her out to be. 悪いな。姉貴に相談があったのはお前の方なのに、なんせやる気がないからな。仕事の話を振ると、さらに気だるそうになる。Oh, well, I guess that's no surprise given her circumstances. とはいえ、ゴロゴロされ続けても困るから、概要だけは俺が伝えてみようか。なんだっけ、お前が姉貴に頼もうとしてたのって。The cafe's sweet menu. I was hoping she could teach us how to make pancakes, give us a few pointers, do some taste testing, that kind of stuff. パンケーキか。姉貴もいろんな店を食べ歩いてたりしてたな。わかった。話をしておくよ。あの様子だと返事はどうなるかわからないが。You do that for me. このまま社会とのつながりがなくなると本気で怖いから。働くなら早めに復帰した方がいい。日が経てば経つほどずるずると同じ状況に甘んじていくもんだ。俺にはわかる。夏休みの宿題を最後まで溜め込み続けて取り返しがつかなくなってた俺にはな。True. I've been there too. 俺としても今の姉貴から脱却するきっかけになればありがたいしな。Yeah, maybe. We'll let her know if you get the chance. わかってるわかってる。Surfer Shiyama San as well. I just have to trust Hiroto with this. And honestly, he's right. The sooner she gets back to work, the better. I know what it feels like to lack of motivation to find a new job. That was me not too long ago. If Akizumi-san hadn't invited me to work at the cafe, I might still be out there searching. Given that Shiyama-san is in the same situation, I want to help her in a way that I can. What she needs is a powerful kick that will fill her soul, if I remember correctly. For what Hiroto told me about her, I guess that's something about might be a cake. The experience of eating the delicious cake might reinvigorate hers, remind her of what drove her to become a pastry chef in the first place. That's still a big maybe, though. But I need to be able to make a cake delicious enough to make an impressed pastry chef. A real catch-22 if I've ever heard one. Trying to think of this over on my own won't accomplish anything. At times like this, it's best to consult an expert. 美味しいケーキ屋さん？ Yes. この辺だとスリアンってお店が有名かな。駅前の。Not that one. Someplace different. The last thing I want to do is bring Shiyama-san a cake from her old workplace. そういえばスリアンの味が最近変わったって話を聞いたかも。 Really? だったら、少し離れた場所になら評判のお店もあるけど。Well, how great, because I'm looking for a cake good enough to impress a professional pastry chef. 何そのえげつない条件。 What? そんなお店があったらすぐに検索で出てくるだろうし、私だって通ってるよ。I guess that's true. なるほど美味しいってなると、食べる人の好みにも関わると思うから難しいな。尖った味でなければ万人受けはすると思うけど、それは違うんだよね。Not exactly, no. もしかしてカフェで出すケーキを仕入れるお店？ No, it's tangentially related to the cafe, though. Anyway, let me know if you think of any other cake shops you recommend. かなり難しいと思うけど、分かったよ。 This would be a lot easier if there were some specific bakery that had originals to inspire Shiyama-san to become a pastry chef, but trying to rekindle her passion with delicious cake alone is starting to seem like a bit long shot. Maybe we'll just have to wait for her to get back on her own, to feed herself. No, wait a minute. Maybe I forgot. Maybe I've been going out the wrong way. But actually, first things first. If I'm the right
The cafe is still going to need a lot of work. That needs to be a priority. Everything else can wait. We better get going soon. 着替えてくるからちょっと待ってて。 Alright. Here we are, Café Stella. Alright everyone, that is the end of today's video. So thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to check out my social media links down below. And I'll see you guys in the next one.